Namaskar and welcome back to Ekaksha. My name is Zepulindas and today we are going to discuss part 2 of lesson number 8, Friends. In part 1, we have already discussed the poem in details. In part 2, we are going to discuss activity number 1, 2 and 3. So let's start with activity number 1. So in activity number 1, here it says, let's check how much we have understood. Answer the following questions. So, activity number 1 is basically comprehension check questions, and these questions are asked to check our understanding of the poem. এই কবিতাটো পঢ়ি আমি কিমান বুজি পালো তাৰ ওপৰত এই প্ৰশ্নবোৰ দিয়া আছে আহাচোন আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰো so the first question is question number A, who are the poet's friends? So the name of the poem is Friends. হয় না নহয় কবিতাটোৰ নামেই হ'ল Friends আৰু in this poem the poet is describing her friends. Who are her friends? বন্ধু কোন আছিল এই কবিতাটোত প্ৰশ্নটো তাকেই সুধিছে so তেওঁৰ বন্ধু কোন আছিলে তোমালোকৰ মনত পৰেনে কবিতাটোত আমি 4টা ষ্টেঞ্জা পাইছো আৰু প্ৰতিটো ষ্টেঞ্জাতে প্ৰথম 3টা ষ্টেঞ্জাত কবিয়ে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলৰ বিষয়ে কৈছে ইয়াত আমি আনসাৰটো এনেকৈ লিখিছো চোৱা the poet's friends are the sky, the sunshine, the wind and the other gentle elements of nature. So in this poem, the poet is describing that nature is her best friend. So ইয়াত কবিয়ে Sky নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছে sunshine ৰ'দজাকক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছে wind বতাহক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছে আৰু নেচাৰত পোৱা সকলো ধৰণৰ gentle elements সকলোকে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছ বুলি কৈছে okay so come to the next question number B, what is the sky like? So in the poem, the poet is comparing the sky with something. So, hekane hodise je sky kihon nisina boli kobiye koise. Kihon nisina boli koise like a big smile. Hoy ne nohoy? Yat ki boli koise swa the sky is like a kind big smile bent swiftly over the poet. Akakhona খুব মৰমিয়াল ডাঙৰ হাঁহি থকা এখন মুখৰ লগত তুলনা কৰিছে who is bending সন্মুখলৈ হালি আহিছে মৰমিয়াল ভাৱে কবি যেন আকোৱালি লবলৈ ঠিক আছে সো ইয়াত কবিয়ে স্কাই কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে with a kind big smile okay so now come to question number C. What does the sunshine do? Ita sunshine ki korisile? Sunshine means road. Ita kobi ki asile? Gos ejupa tolot hui asile. Aru kobi ki describe korise? Je road khini gosor pator hirai tar mazeri ahi kobi kot porisile mukhot porisile. Enekwa koi kobiye tulona korise jen road jake ahi কবিৰ গালত সুমা যাচিছে যেনেকে মাকে তেওঁলোকৰ শিশুৰ গালত সুমা যাচে so ইয়াত আমি আনসাৰটো এনেকে লিখিম the sunshine flickers through the leaves and kisses the poet upon the face like a mother before bed sunshine rod খিনিয়ে flickers through the leaves পাতৰ মাজেৰে জলমলাই আহি পৰি কি কৰিছে কবিক কিস কৰিছে কবিক সুমা যাচিছে upon the face মুখত ৰদ পৰা মুখত সুমা যাচা বুলি ইয়াত তুলনা কৰিছে like a mother before bed মাকে শিশুটোক যেনেকৈ টোপনি যোৱাৰ আগতে সুমা যাচে ঠিক তেনেকৈ okay now the next question is what does the wind whisper means we already know whisper means saying something very softly ami jitu fusfusai kotha koa boli ko hetu koi whisper so wind e kobi goraki kakhot ahi teor kanot fusfusai ki koisile so the wind whispers pretty things to the poet
মিঠা মিঠা ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈছিলে কবিৰ গানত যেনেকে আমি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতো ঠিক তেনেকে কবিয়ে বতাহৰ লগত কথা পাতিছিলে আৰু বতাহক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ইমেজিন কৰিছিলে okay now the next one is question number E whose careful wings does the poet feel কাৰ মৰমীয়াল দেউকাৰ পৰশ কবিয়ে অনুভৱ কৰিছিলে উইংছ মানে চৰাই যিটো দেউকা থাকে সেই দেউকা ইয়াত কৈছে আৰু কৈছে যে কাৰ মৰমীয়াল কেয়াৰফুল উইংছ মৰমীয়াল দেউকাৰ পৰশ কবিয়ে অনুভৱ কৰিছিলে কাৰ অনুভৱ কৰিছিলে yes the wing so the poet feels the careful wings of the wind okay so remember to put capital letter for wind for sky and sunshine because in this poem all these words are all these objects of nature are personified they are given human attributes এই শব্দকিটা সদায় capital letterত তোমালোকে এই কবিতাটোত যেতিয়া আনসাৰ কৰিবা তেতিয়া capital letterত লিখিবা কোনকেইটা শব্দ sky sunshine and wind কাৰণ এই কবিতাটোত এই প্ৰকৃতিৰ বস্তু কেইটা মানুহৰ নিচিনা গুণ প্ৰদান কৰি পাৰ্সনিফাইড কৰা হৈছে কবিতাটো বুজাওতে মই পাৰ্সনিফিকেশন কোনটো লিটাৰী ডিভাইস বুজাইছিলো গতিকে তেওঁলোকক মানুহৰ নিচিনাকে কবিয়ে কল্পনা কৰিছে তেওঁলোকক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে কবিয়ে কল্পনা কৰিছে আৰু সেই কাৰণে এই শব্দবিলাক তেওঁলোকক গোটেইখিনিতে এই শব্দবিলাকত capital letter দিছে আৰু তোমালোকেও এই কবিতাটো আনসাৰ লিখতে এই শব্দকেইটা capital letter use কৰিবা okay now next question number F why should a child never feel a fear এটা শিশুৱে কেতিয়াও ভয় খাব নেলাগে বুলি কবিয়ে কিয় কৈছে fear মানে ভয় খোৱা একেবাৰে লাষ্টৰ stanzaটো can you remember what the poet said the poet said that there are so many friends in the midst of nature whom we scarcely see, whom we can hardly see, we cannot see them, but they are surrounding us and that's why we should not feel fear. Answer to me keneko likhim swa a child never feel a fear because there are so many gentle friends of nature around us even though we can scarcely see them. এগৰাকী শিশুৱে কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে কাৰণ there are so many gentle friends বহুত মৰমীয়াল বন্ধু আছে of nature around us প্ৰকৃতিৰ মাজত প্ৰকৃতি সকলো সময়তে আমাক আৱৰি আছে আমি কেতিয়াও প্ৰকৃতিৰ পৰা দূৰত থাকিব নোৱাৰো আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজতে ইমান মৰমীয়াল কিছুমান বন্ধু আছে even though we can scarcely see them scarcely মানে কাটছিত যদিও আমি তেওঁলোকক কাটছিতহে দেখা পাওঁ কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ মাজত সকলো সময়তে আৱৰি আছে আৰু আমি কেতিয়াও alone নহয় অকলশৰীয়া নহয় that's why a child never should feel fear okay বুজি পালানে okay now next question number Z can you consider the sky the sunshine and the wind as your friends why so ইয়াত কবিয়ে sky sunshine আৰু wind যিবোৰ natural object হয় the poet is considering them as her friends but can you consider these natural objects as your friend if yes why if no then also you have to write why so okay so from my opinion I have written the answer and I have written like this we can consider the sky, the sunshine, and the wind as our gentle friends because they are always around us, making us feel happy and safe and show their love and care in their own way. This should be our. Okay, so that's a printing mistake. We can consider the sky, the sunshine, and the wind as our gentle friends.
মই কৈছো according to me আমি sky sunshine আৰু wind এই natural object বিলাকক আমাৰ friend হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰো আমি accept কৰিব পাৰো কিহৰ কাৰণে they make us feel happy safe and show their love and care in their own way because like true friends like human friends they help us they make us happy we feel joy we feel glad in the same way we feel happy among in the midst of nature so nature in their own way makes us feel happy feel safe and show their love and care in their own way প্ৰকৃতিয়ে আমাক নিজৰ ধৰণে আমাক প্ৰকৃতিয়ে মৰম যাচে আমাক কি কৰে প্ৰকৃতিয়ে কি সুন্দৰ এখন পৃথিৱী উপহাৰ দিছে ইয়াত প্ৰকৃতিয়ে আমাক চাবলৈ ইমান ধুনীয়া বস্তু প্ৰকৃতিৰ মাজত আছে আমাক খাবলৈ খাদ্য দিছে উশাহ লবলৈ সুস্থ সুন্দৰ বতাহ দিছে গতিকে প্ৰকৃতি নিজৰ ধৰণে আমাক সহায় কৰি আছে আমাক মৰম পৰখি আছে গতিকে আমি প্ৰকৃতিক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে নিশ্চয় ভাবিব পাৰো okay so now come to activity number 2 so in activity number 2 we have already discussed about what is a rhyming word we already know how to find rhyming words words are those words that end with similar sound যিবোৰ শব্দ একে শুনিবলৈ সাউন্ডেৰে শেষ হয় সেইবোৰ শব্দই হ'ল rhyming words আৰু ইয়াতো আমাক rhyming words বিচাৰিবলৈ কৈছে number 2 write the rhyming words from the poem for the ones given below কোনবোৰ শব্দৰ rhyming words আমাক বিচাৰিব কৈছে these are the words already given and we have to find the rhyming words from the poem গতিকে আমি এতিয়া এই শব্দবোৰৰ rhyming word কবিতাটোৰ পৰা বিচাৰিব লাগিব সো আহাচোন আমি কবিতাটো এবাৰ চাই লওঁ এতিয়া এইটো আছিল আমাৰ কবিতা ঠিক আছে নে আৰু আমাক কৰিবলগীয়া শব্দ বিচাৰিবলগীয়া শব্দ হল while ৰ লগত এতিয়া আমি rhyme থকা এটা শব্দ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কবিতাটোৰ পৰা আৰু rhyming words হবৰ কাৰণে লাষ্টৰ সাউন্ড একেই সিমিলাৰ হ'ব লাগিব লাষ্টৰ সাউন্ড আৰু এন্ডিং ভাৱেল সাউন্ডটো যেটো লাষ্ট ভাৱেল সাউন্ড আছে হেটো সিমিলাৰ হ'ব লাগিব সো আমাৰ এতিয়া কি হ'ব while এয়া চোৱাচোন ইয়াতে while আছে আৰু তাৰ লগত rhyming হৈছে কি smile okay so আমি ইয়াত তাৰ মানে কি লিখিব লাগিব আমি লিখিব লাগিব smile next is tree so আমি tree এইটো হ'ল tree আৰু তাৰ লগত rhyming words me হয়নে so tree me next is less this is less now the rhyming word is face okay so here we'll write face next is head this is head and the rhyming word is bed so swasun the same sound ending sound is same and head a the last vowel sound a and consonant ending sound the ed that means ed head last sound is ed and bed last sound is ed so in this way we have to find the rhyming words so head bed grass again see grass pass so here we'll write pass things again things wings near again near fear okay
So here we'll write fear, and the last one is C, and the rhyming word is B. Now, তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা, while smile, while I'll smile, I'll. Tree, E, me, E. Less, S, face, S. So we have to rhyme with the ending sound and the last stress vowel sound. So this is the answer, and you can check with your own answers here. Okay, ekbar sai loa, tumaloke jito bisari ulaisa tar logot same hoise ne nai. Very easy, isn't it? So activity number 2 is done. Now come to activity number 3. So activity number 3, here it says read the following explanation of the 4 stanzas of the poem given below. Identify and write the stanza number next to its explanation. So, as we already know, the poem has 4 stanzas. কবিতাটোত 4টা stanza আছে আৰু তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত কি দিছে এনেকৈ এই 4টা stanzaৰে explanation এনেকৈ বক্সত দিয়া আছে আৰু কাষত blank box দিয়া আছে. এতিয়া তোমালোকে এই explanation to পঢ়ি এই explanation to কোনটো stanza হয় কাষৰ blank box টোত তোমালোকে লিখিব লাগিব. So let's read the first explanation. So here it says, the wind comes scarcely and whispers pretty things. The poet cannot see the wind but feels the careful touch. So ইয়াত কৈছে যে wind বতাহ খুব মনে মনে আহে কবিৰ ওচৰলৈ আহি কাণত ফুসফুসাই কিবা কয় মিঠা মিঠা কথা কয় কবিয়ে বতাহজাকক দেখা নাপায় কিন্তু বতাহজাকক কবিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু এই এক্সপ্লেনেশনটো কোনটো ষ্টেঞ্জাৰ আছিল তোমালোকৰ মনত পৰে নে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো কবিয়ে কোনটো ফ্ৰেণ্ডক introduce কৰাইছিলে again second stanza কাক কৰাইছিলে একদম third stanza আমাক কৰাইছিলে উইন্ডৰ লগত আমাক introduce. So this is stanza number 3. Now come to the next explanation. The poet says that there are many gentle friends around us. One can hardly see them. The poet asks the child not to be afraid because wherever the child might be, his gentle friends will be around. So, এইটো stanza কবিয়ে কি কৈছে যে আমাৰ চাৰিওকাষে বহুত প্ৰকৃতিৰ খুব মৰমীয়াল বন্ধুৰে আমাক আৱৰি ৰাখিছে আৰু হেহে এটি শিশুৱে কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব নালাগে ভয় খাব নালাগে কাৰণ প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি দেখা নাপালেও বহুত মৰমীয়াল ফ্ৰেণ্ডছ আছে and this is the last stanza as we can remember. So it is stanza number 4. Now again the next explanation. The sunshine passes through the leaves and falls upon the poet's face. The poet compares the falling of sunshine upon the face with mother kissing a child before bed. ইয়াত sunshine-or কথা কৈছে ইয়াতে wind-or কথা কৈছিলে. So sunshine এই বন্ধুগৰাকীক কবিয়ে কোনটো ষ্টেঞ্জাত আমাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰাইছিলে য'ত কৈছিলে যে সানশাইনে গছৰ ৰ'দজাকে গছৰ পাতৰ ফাকেৰে আহি কবিৰ মুখত যেন চুমা যাছে যেনেকৈ মাকে শিশুটো শুবলৈ যোৱাৰ আগতে চুমা যাছে. Okay, so this is the stanza number 2. Yes, this is stanza number 2. And the last one is the poet lies under a tree and looks at the sky through it. The sky is like a kind big smile bent sweetly over the poet. So this is the first stanza, isn't it? So this is stanza number 1. So we have identified the stanzas
after reading this explanation. Okay, so we have come towards the end of today's session. We'll continue the activities in the following parts, and till then, take care. Have a nice day. See you again.